Hi everyone, hope you're doing well from wherever you are watching this channel, depending on your time zone. Now, there's a video that has been circulating on social media from yesterday, whereby someone filmed a truck driver within Nairobi who was handcuffed by the Nairobi Kanjos. And he was not only handcuffed, that handcuff was also locked on the car. So you lock the hand and you lock that hand on that truck, and the driver is inside the car. The truck is on the road. Then those who did this heinous act disappeared from that truck, and this man was left alone on the road. You look at his hand, it's injured. You can't believe this is happening in Kenya, but it just happened. Where you can see it clear, mambo ya ajabu, unyama, udhalimu, unyanyasaji tu ambao unafanyika bila uoga yoyote kwa nchi ambayo inajivunia katiba ya 2010 iliyopea nguvu na mamlaka kwa mwananchi wa kawaida. You can't believe that this one is happening in Kenya. Kwani naona umefungwa pingu mkono? Dere? Dere ni nini? Sasa unajitafutia kazi hakuna. Wakati umepata kazi ndio unakuja kuchukua pingu, wakati umefika barabara nzima tatu tunakuja kwa kumariki fanya. Juu hapa sina, hapa ni mudhuru. Kwani umefanya aje jino umekwa pingu? Umekwa pingu na nani? Nimevuka barabara, gari ilikuwa mbele yangu inapakia. Sio mimi nilikuwa nimefunga barabara. Mimi nimeitwa nikija nipakie. Umeambiwa umefunga barabara? Ukafungwa pingu. Na kaje walikuwa badani. Na sasa wako wapi? Walikuwa wameongea vizuri wakaelewana, huyu ndio amekuja pia kunifunga kwa chief. Sasa wamekuweka pingu, wamekuacha kwa gari wameenda. Umewekwa pingu wakaenda? Ai jamani, Sakaja manzi, angalia hii kitu bana. Angalia hii kitu. Udere amekuja sasa, amekuja hapa hivi anaambiwa ati amefunga barabara. Ameambiwa ati amefunga barabara. Sasa Kanjo ameingia hapa mbele. Kanjo ameingia hapa mbele. Wameingia kwa gari, wamemdanganya sijui ni nini hapa hivi. Washamweka pingu na washaenda. Sasa hapa ni washaenda. Hapa ni mmoja sasa washaenda, wamemwacha hivi na pingu hapa. Sasa hebu angalia Udere, Udere amekuja hapa hivi anatafutia watoto wake. Sasa hii ako na pingu kwa mkono. Amekuja hakuna kitu amefanya, ati anaambiwa amefunga barabara. Wenye wamesema ati amefunga barabara washaenda, washamwachanisha na pingu. Angalia mkono wake sasa venye imemkata. Ona venye amekatwa mkono, hata wajali na washaenda. Na washaenda, ati anasema ati ni chifu amemweka. Hebu imagine. Sasa Udere analilia tu hapa hivi, mkono yake inaumia. Ona venye amekatwa mkono na pingu. Sasa hiyo washaenda. Washaenda hata washughuliki. Hakuna, unaona walikuwa hapa mbele na washaenda hata hakuna mtu. Wamemwatanisha tu na pingu hapa hivi akiumia. Sasa hii ni maisha gani kusema ukweli? Hii ni maisha gani? Wangejua alikuwa na makosa si wangekuwa washampeleka. Wangekuwa washampeleka, but unajua anataka tu kumkulia, ndio maana amemwatanisha hapa hivi na pingu wameenda. Manze Sakaja tunakutambua, fanya kitu. Now we are continuing this panel discussion, but just a quick request. For those who are watching and you have not yet subscribed, please consider subscribing. To our returning subscribers, I must say thank you so much. And again to all our viewers, please give this video a thumbs up. Thank you so much, and back to this discussion. Now, it does not matter whether this driver was wrong or right. Even if he had committed a crime or broke the law, still katiba ya Kenya 2010 kiangalia kipengele cha 25 kinakataa mtu kutogandamizwa, kunyanyaswa, kuteswa, kuaibishwa na matendo ambayo haiheshimu haki za kibinadamu. Aibu za matendo ambazo haziheshimu
haki za kibinadamu. This constitution is against that. And all we see in this is an embarrassment. You can't believe it is happening in a country like Kenya. But yes, under William Ruto and the kind of UDA leadership, it is possible. Maybe that's why we are seeing such kind of behavior in this country. This should have never happened. Na siku ingine tuliona hawa watu wa KRA, they are now being taken in for a paramilitary training, and we were asking why. They should be servants. They should give service to, they should be seen more of servants. But mambo ya kujifunza drill and all this. So does it mean they were going to train on how to deal with the Kenyans in such kind of enforcement? Even if it is law enforcement. Hii ni ukiukaji wa haki za kibinadamu. And action should be taken. Even if these are police officers, and they are not police officers, these are kanjos, but above all, their work and operations should be within the law of this country. And the guideline from the Ministry of Interior under Kithure Kindiki. So, is this operation in respect to our law? Is it a directive from the Ministry of Interior? Or which kind of operation are we subjected to as Kenyans? What is this? If the driver was wrong, no problem. Why not arrest and present him before the court of law? Or take him to police station for preparation, atengenezewe nini OB na mambo yaendelee. Why arrest him, but again lock him in the car on handcuffs, then you walk away? Were these officers or those who were involved in this are really, were they really after arresting this driver, or their aim was to intimidate the driver and get some cash from this driver? So the issue can be that when the driver refused to cooperate in terms of corruption, handouts, chai, kitu kidogo, then these officers decided to do unthinkable. Sasa hapa kitendo kama hii ni cha kuongeza ajali ama ni cha kupunguza ajali? No wonder there is a lot of accidents in this country, some that can be avoided. But you see, a lot of accidents are all over the country because these people are focusing on money. What they get from the people. That's where they focus. Otherwise, if not, why do you handcuff someone inside the car, lock him on the car, then you walk away? On the streets of Nairobi. And to some extent, such kind of people who are doing this is either they do not understand the law, or they understand the law very well, but they do not want to respect the law. They are kind of telling us that they are above the law. Sakaja must wake up from slumber. He must warn his kanjos. Let them understand that
in as much you are enforcing law and order, in as much you are a kind of, law enforcement, you should do it within the law and the guidelines of our constitution. Did they train? Do they understand what they need to do? Hii ni mambo na vitendo ambazo zilikuwa zifanyike wakati wa ukoloni. Yani, they just brought in the Nyayo era in our lifetime. Zile tabia zilifanyika wakati wa Mheshimiwa Moi ndio zimeanza kurejeshwa sasa hizi zinafanyika Kenya hii in this century. You see, so for them it is normal, there's no problem. The driver was treated very, very well. But we know this is so much barbaric. It's an embarrassment to Kenya. It's an embarrassment to Nairobi governor. It's an embarrassment to Ruto's administration because he is in Kenya and Kenya has a constitution and the law. But we are being subjected to this kind of behavior. There's a huge problem in this country. And this should never happen again. The person who did this must be also arrested and let him take responsibility for his behavior. They said that this is a government of hustlers. Is this how you treat hustlers? Hata huyo dereva ni jua kali tu, anajaribu kutafutia jamii yake. But now when you subject him to this, just imagine the children are back at home seeing this kind of things happening to their father. It's an embarrassment. And this must just stop.